Blessings and welcome to Morning Talk. Bendiciones y bienvenidos a una plática mañanera. Mi nombre es Keila And Vélez. this is Ricardo Velez. Somos pastores asistentes del Centro Familiar de Adoración, nuestros apóstoles Ángel y Cintia Rivas. Yeah, we are happy once again to be live with y'all. And I know that today is a beautiful day. And already we have people, Keila, already talking. Yes. Oh my God, look who it is. Hey. Hello, my darling. You know, Tú desde allá y yo desde acá. Yeah, baby. And we are so happy, last week, we took a family day, as the video said. But today we're here, Morning Talk. We're so always excited to connect and to be with y'all and to really, have a nice conversation. And we're so happy. And yes, we're drinking coffee today. Yes. I'm sorry, I just read a chat there. Buongiorno to you, darling. Bonjour. We're so happy. And as I was saying, I have my coffee here. Today I'm doing the Brazil coffee, and it is lit. It is on fire, as you can see. And the reason why we have so much excitement again is because we're back here and want to talk live with you. Sí, cogimos energía cuando nosotros pasamos tiempo así en familia y tenemos ese tiempo de break, de receso, de lo que usualmente hacemos. Eso como que renueva nuestra energía y la pasamos súper chévere, bien lindo. Y pues los que se pueden conectar con nosotros en Facebook y ven nuestras postulaciones se van a dar cuenta lo que estábamos haciendo, que lo disfrutamos a lo máximo. For sure. Bueno, y en esta mañana tenemos un tema terminando este mes. Yes. De paso, aunque no pudimos decirlo en vivo, pero le mandamos un buen saludo cariñoso a todos los padres que celebraron la semana pasada. Esperamos que lo hayan pasado bien lindo con todos sus hijos, con la familia que les ama y pues que los hayan de verdad honrado en ese día. For sure. Y pues terminando el mes, vamos a culminar con un tema que va bien en línea y bien en unión con los temas que hemos hablado anteriormente en estos pasados meses, especialmente en este mes que hemos estado enfocándonos de lo que es el padre. Y hemos estado hablando de la importancia y perdone que lo recalcamos tanto, pero es que es muy importante que nosotros dejemos saber esto. El padre es sumamente importante en la vida de los hijos. Es importante en el desarrollo, en el equilibrio, en el balance de esos hijos. Y tenemos que pues seguir ahí, ¿verdad? Como uno dice, machacándolo, pero con amor. Yeah, con amor. I mean, it's one of those topics that is close to our heart, because we were there, we've been there. My father was there, and he was there, but there was moments that he wasn't there, and it's one of those things where it's like, as we decided to become parents, I wanted to be able to break that pattern and get into what is my role, and the unfortunate situation is we didn't have morning talk back then. No. So we had to really learn as we went through, as we lived life, as things would happen, we would have to readjust. You guys have the blessings that we could express our experiences and here in Morning Talk, and then you guys could use it as a guide, or per se, to say it, right? And use it. If it works, it works. If it doesn't, adjust it, and so on and so on. But it is very important, and for us in our time of marriage and being parents, we had to understand, and I had to understand my role as a father, as a husband. But at this point right now, we're talking really more as at the father role.
Later on, there'll be more topics about the husband role. But it was very important. And that's why this whole last month, and last month was mamas, and this month is all about daddies, right? And that's why, we're God put in our hearts to talk about this, because the role of a man is very important. It is being faded away because we men are not taking our role. It's getting faded away. That's why I said it before. You go to a store and it's a general store where you could supposedly buy clothes, and you see the section of men is a quarter, and compared to children's section and the women's section, they have 3/4 of the store, and that is because we men are not playing our role. And today we want to kind of give you more information, the importance of the role of a man, a father. Y no podemos olvidar, es importante los dos. Okay. For sure. La responsabilidad de lo que es la crianza de un hijo es de padre y madre, pero estamos recalcando el asunto del padre porque lamentablemente se ha visto mucha ausencia del padre en el hogar y no queremos, ¿verdad? Pasar esto por alto. Tenemos que sacarlo a la luz para que entonces se abran los ojos de aquellos que todavía lamentablemente no han despertado a esa realidad. Es muy importante, padre, que usted esté presente, no presente de que te puedan ver, no, presente en que puedas estar ahí en los momentos que tu hijo te necesita, estar involucrado en su desarrollo, involucrado en sus experiencias de vida, porque todo lo que el padre aporta es para eso, para que el niño o la niña estén preparados para lo que es la vida como tal. Entonces, la función de ambos, como dijimos, es sumamente importante, pero es diferente. Y este pero es un pero bueno. ¿Por qué? Porque es lo que hace el balance en el desarrollo. Y esto lo habíamos mencionado anteriormente y tenemos que, ¿verdad?, recalcarlo una vez más para que se recuerde, esto es sumamente importante. Lo que hace mami no es lo mismo que puede hacer papi. Entonces, mamá puede ser que esté tratando de hacer lo que papi necesita hacer porque papi no está presente o papá no está presente, pero con todo y eso, por más que mamá trate de hacer esa parte que falta del padre, no es suficiente para poder cubrir ese vacío o esa ausencia de ese papá. Yeah, that's a very, very true statement, where, we have, and I give props because, there's mothers out there that are trying to, bring up their children by themselves. And it's a tough deal. It's a tough deal because not only they're doing their job, their role, playing their role, being responsible, being intimate, being, it's, I mean, on top of that, they have to go through 9 months, carrying the child and letting that body be abused and transformed. But at the same time, now, because the father is absent, now they're trying to play a role that does not really naturally go with them. No. Yeah. And they do their best because again, I went through it, and my mother tried, and she did as much as she could. Thank God for the stepfathers, that exist out there in the world. And again, I'm not saying in my case, my father was there, but only for certain parts of my life. So it's one of those things which is pretty cool. And when he was there, it was so much educational, because the one thing I could say is, he was a hard worker. He owned things because he worked hard. He was not afraid to enjoy life. He taught us other things. So when he was there, he was there. So you imagine if I would have gotten a 24/7, the knowledge I would have received, and it's a very important role as a father. Entonces, la mamá, nosotros usualmente, y esto es algo que es comprobado por los psicólogos, estudios que se han hecho, la mamá se enfoca mucho más en lo que es íntimo, lo que son lo que es el afecto, lo que es lo emocional, y son cosas internas. Pero el padre
puede aportar lo que es más externo, lo que es la vida, lo que es la experiencia, lo que es independencia, todas esas cosas, el padre es el que hace que el hijo o la hija se atreva a poder enfrentar diferentes cosas en la vida, y lo hace de una manera completamente diferente a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá muchas veces se preocupa de que no vaya a afectarse emocionalmente o que vaya a sufrir o que vaya a lastimarse ese hijo cuando vaya a afrontar algo. El padre tiene cuidado de eso, pero es más atrevido en que, vamos a ver, no te preocupes. Yo me acuerdo que mi esposo hacía eso mucho. Le decía, no te preocupes, ellos tienen que pasar la experiencia. Si no pasan la experiencia, entonces no van a aprender. Y a uno, pues, como, ok, está bien, te voy a dejar que tú lo hagas así para ver cómo aprenden. Pero eso pasa en nosotras, porque nosotras somos así, muy emocionales, y siempre estamos, ¿verdad? Buscando la protección de ese corazón de esos hijos. Yeah, I mean, it's like, it's like when the very few times that we went bike riding. Sí. That's an internal joke. Anyways, so we our smallest one, she's more daring. Not small anymore. She's 21, but anyways, so in our eyes, she's still the baby. And she was more daring. The oldest one is more of a careful kind of, am I going to kill myself? No, you're not going to pass the floor. And that was always, the thing. Okay, all right, just take it easy, sit down. You're going, okay. And my job would be, all right, stop pedaling faster. Okay, slow it down. There's people, stay on the right. That's all. Like, you know what? And there was moments where she was going to hit the rail. It was actually a bike trail, so she would, but okay, you gotta break. If you don't break, you're gonna, and mom would be like, she's gonna kill herself. Watch out, and I'm like, no, she's fine. Just paddle. Yeah, you fell. Get back up. Let's go again. And that's it. But that is important in a role. Why? Because we not only give security, but we also let them get into that experience. Oh, you fell. Come on. Mommy will be like, oh, boo boo. Let me clean your boo boo. I'll be like, you all right? All right, you're good to go. Let's go again. And that's important. Y es importante, exacto. El asunto es que muchas veces, pues como mujer, nosotras tendemos a preocuparnos de esa manera, pero tenemos que permitir a los padres que ellos hagan esa parte, porque son los que lo ayudan a ese hijo a poder atreverse a hacer cosas en la vida que, aunque les causen miedo o les causen temor en el momento, ellos se den cuenta que al lograrlo tenían la capacidad y tenían ese potencial para lograr lo que tenían que hacer en ese tiempo. Y esto es algo que lamentablemente vemos en muchos casos, que la madre quiere proteger tanto que no permite al padre que haga su parte. Y esto no ayuda en el crecimiento de los hijos, porque entonces los hijos no van a crear esa parte de ellos de lo que es atreverse, tener esa valentía, ese coraje para poder hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el padre es el que hace esto. Entonces nosotros vemos como, imagínate, no, es ok. Vemos eso y lo que pensamos, pero ¿cómo va a ser? Pero tú no ves que se raspó, tú no ves que está botando sangre, y el papá lo más tranquilo, no te preocupes, mira, no, como decía mi papá, yo me acuerdo y decía, no se le están saliendo las tripas. Actually was thinking about that one. No están bien. Y eso me acuerdo cuando yo era pequeña que él decía eso, pero me ayudó a mí a poder ser persona más fuerte y poder atreverme a hacer ciertas cosas. So, entonces, nosotros como mamá, we have to let father be father and do what they have to do and do it how they want to do it. One of the things that as you're talking, I love stories. You know that I have plenty. I got 1,001 stories for you to tell. Experiences that we've had. I remember that when we had our first child, and there was I would be working or whatever the case would be. And and mom would be there, and she would be taking care of our, of Anais and so on and so on, right?
but there was, one thing, and I'm going to advise those that have kids, they're just, or even younger, 3 years old, mother, I don't care how it feels, your child with the dad. There's a development that happens when you. My wife had to left me times, and all I have is females, all I have is 2 girls, and they it's those things where where experience would be would be great, would be strongly interesting, because when you have those they get so now we have to experience, okay, how do we do this? But that's the type of bonding that I find, and we find ourselves. I was there. I was that bonding that created, right? There was a bond created that you and I, that by becoming at that time with them by themselves, I was able to create special bonding. Y esto es muy necesario, como dijo mi esposo, es muy necesario, aunque le dé miedo. Y papá, también involúcrese, no permita que ella haga todo y no te pongas con esa actitud de que, ay, yo no lo sé controlar, o yo no sé cómo atenderlo o atenderla, yo no te pongas con eso, porque entonces estás prohibiéndote a ti mismo el desarrollar ciertas cosas ahí dentro has podido dar. Y esto se aprende solamente estando ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque aún el niño, mire qué cosa más tremenda, los psicólogos dicen que los bebés, ya que escuchan o sienten la presencia del papá, que tienen bebés, se va a cuenta, la postura de ellos cambia, especialmente cuando son bebecitos, va a cargar. Bebé cuando escucha, coge una posición. Cuando escucha y siente la presencia del papá, cambia de posición por la manera en que él sabe que su papá lo va a agarrar y la manera en que sabe que su mamá lo va a agarrar. Es una cosa increíble. Yeah, it says that they stretch in a different way. And y para los padres como que se encorvan un poco. And obviously I think they're I think they're just smart. They know that we fathers don't have that. It's like, how do we grab them, right? It's like I learned how to, when my daughters were newborn, I know I grabbed them or whatever. But now me grabbing newborns, that's something that if they're a little stronger. Pero ya deja que vengan los nietos. Yo les dejo saber. And then after, obviously I'll get back into track and whatever. It's just, but it's like they do get into this position. Why? Because it's built in their DNA. Ya eso está dentro de ellos. Check this out. It is part of their DNA. That's how they were created. That they know who is going to hold them, that they change positions. Therefore, if the father is not doing his job, he is taking that child's development and it's delaying it, and it's not allowing that child to go through that process, that development of being held, being talked to by the father. And it says that when the father holds them, something happens to them, not only physically but internally. Something happens to them emotionally. Something happens to them, and that's when they start learning security, because daddy's got you. And then you start talking to them. Yeah, daddy's here, I got you, right? Daddy's here, I got you. Later on, it'll be, Popas is here. In other words, that's Greek and grandfather Greek. Popas is here. We got you, right? And it's the security of a man, of a father, that is very important. And obviously, my daughters, when I used to grab them,
they knew they knew that I was going to be gentle, but as they got older, they knew that something crazy was going to happen with Daddy, because Daddy was crazy. Y esto es algo tan lindo de que podamos desarrollarlo. Y el asunto es que, mire, desde pequeños, el estar allí presente va a ayudar a que estos niños vayan aprendiendo ciertas cosas de la vida. Y el padre es el que va a aportar muchas de esas cosas y la madre pues va a aportar otras, porque ella le va a ayudar en lo que es emocional, a cómo poder expresar sus emociones. El papá pues le ayuda en todo lo que es experiencias como tal, ¿verdad? Y de ahí dice que los psicólogos, que cuando hay una buena relación del papá con el hijo, esto le ayuda al niño que cuando llega a la adolescencia hay un nivel de autoestima, de seguridad que es más fuerte. Entonces, si queremos ver a nuestros hijos que tengan esa autoestima a un nivel apropiado, si queremos verlos que sean seguros, que se sientan independientes, que se atrevan a poder realizar ciertas cosas, entonces esté presente. Esté presente. Yeah, and I think that's an important key. Self-esteem is produced by a father being there. And that's why sometimes you ask yourself, mother, why is it that my child has low self-esteem? And there's a big possibility it's because Daddy's not around. Daddy's not there. And he might be around saying hello, but he's not there to really lift up the self-esteem. I am one that I'm always, tell them, my daughters, they show me everything, makeup, dresses, whatever, and I'm always there. And if I like it, I'm going to give the opinion, and if I don't, I give a not so aggressive opinion. You're gonna be smart, father. And it's one of those things where it's like, because that's the relationship, they depend on, and they want to hear what Daddy has to say. What does those nails look good? I mean, constantly my oldest, she does nails. She's got a YouTube channel with regards to nails, and she's constantly sending me, well, Daddy, look at these nails. And folks, I give my honest opinion, and I'll say I like those, but I like them shorter. That's wild and whatever, and that you could see it in their faces when you say something, when you make a comment, when you're part of that. Their self-esteem goes to the roof because Daddy said he liked it, and how's this dress look? Whew, mamita, you look good. Be careful with the men, right? Be careful who's watching you, because I'm watching you, and that's the stuff that is so important for a father figure. For a father figure to be there, it's very, very key, for the development of that child. Yo no sé de usted, pero es tan tremendo esta información, porque a veces nosotros no nos percatamos de cuán importante es nuestra presencia en la vida de los hijos. Sí, lo sabemos a cierto nivel, pero cuando escuchamos esto, yo espero, ¿verdad?, que escuchando esta información, usted coja una fuerza, una energía y coja orgullo en esta responsabilidad que usted tiene en sus manos. Mire, es tanto así que estaba meditando esta mañana y el Espíritu me recordaba de cuando Dios llamaba a los hombres a hacer ciertos trabajos, cierta misión, le daba una orden y era el hombre que la llamaba. Cuando llamó a Noé, que había todo esta situación que estaba la gente tan desordenada y el mismo Dios se sintió incómodo con todo eso y él dijo que se arrepintió de haber creado al hombre. Encontró a Noé, al hombre de una casa, de un hogar que era justo, y entonces a él le dio instrucciones. Y este hombre fue el que se encargó y el deseo de Dios era salvar a todos, pero terminó él salvando a su familia, se aseguró de que su familia estuviera a bordo de esta barca. Igual Josué,
Josué fue el que hizo sucesión a Moisés, y en una ocasión él tuvo que decirle al pueblo, mi casa, yo no sé de ustedes, lo que ustedes quieran hacer, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y es sumamente importante que mientras estamos haciendo lo que es la crianza de nuestros hijos, tengamos a Dios presente en todo. Yeah. Esta es la parte más esencial y más vital de lo que es la crianza de los hijos, que tengamos a Dios presente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a Dios presente, nos vamos a asegurar de darle a esos hijos lo mejor, lo mismo que Dios hace con nosotros, Dios Padre. Él nos da lo mejor, Él se asegura de que nosotros estamos protegidos, estemos cuidados, tengamos lo que necesitamos. Y asimismo, es verdad, debe de ser el padre con los hijos. Cuando los dos estamos involucrados, esa es en la vida de los hijos, pues claro, y que estamos activos, esto va a ayudar a que estos hijos se preparen para el momento que vayan a tomar vuelo, que vayan a independizarse. Yeah, it's one of those things where it's like whatever my role and her role, me as a father, her as a mother, is what's going to help them make decisions, how to treat each other, how to come up and be successful, how to desire more, right? In my house, I've since they were little, I want you guys to have more. I want you to conquer more. I want you, if I own a house, you need to own, a bigger house. If I own a car, you need to own 2 cars. That was the mentality that we have. And that's their mentality now. Now they're like, yeah, I want a house. Yes. And they already own a car. Yes. And that's the mentality, right? And it's part of what I do, and then mom puts the emotional part, the taking care of it, since we have 2 females. So it's one of those, she does her role and the protection, and so all this it leads to our children to be successful, it leads our children to be healthy, it leads our children to be happy. Y es lo que les va a preparar para poder vivir entonces independientemente. Aunque llegue ese momento, ¿verdad? De lo que es el casamiento, que yo creo que el padre, nosotros mamá esperamos ese momento, ¿verdad? Pero yo creo que el padre que está involucrado en la vida de sus hijos, que está allí presente, y aún el padrastro que esté ahí presente, porque hay muchos que han tomado esta responsabilidad tan orgullosamente, que los bendecimos, ¿verdad? Que cuando llega ese tiempo de que sus hijos empiezan a salir, ellos empiezan a sentirse, wow, que todo lo que pude entregar, y cuando lo que es entregar a la hija en el altar, el poder dárselo a un hombre que tú sabes por la manera en que le enseñaste a tu hija que es un hombre que la va a cuidar, que la va a proteger, que le va a dar todo lo que tú también le proveíste. Igual el hijo, cuando, ¿verdad?, se va a casar, un papá siempre es el que está ahí mirando, bueno, yo te preparé, y yo creo que esa conversación última que le das, yo te preparé, te di todo lo esencial que tú necesitas, me aseguré de que tú tuvieras toda esa capacidad necesaria para emprender esta vida. Así que hazlo con orgullo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa parte es sumamente importante, ¿verdad? Yeah, I mean, we went through it already. Our oldest is already married. And it's definitely one of those things where when you're there, you kind of you rejoice, and Sí, because eso te causa una alegría increíble. all that energy and all that education and all that information and all that love and all the experiences that you went through, and the hard moments, the corrections, and every situation and different stages of the life, all that, if you were involved when that moment comes, you cry, because I cry like a baby. We all cry. But at the same time, you rejoice because you've equipped them
to be also successful and happy and blessed. Bueno, pues, y esto se logra. Es muy importante, mamá, que sepas esto. Esto se logra, esta parte del hombre se logra cuando nosotros lo valorizamos. Cuando nosotros nos aseguramos de darle el lugar a ellos y de asegurarle a ellos que confiamos en lo que ellos pueden aportar en nuestros hijos. Porque cuando nosotros estamos, ay, pero no, ay, y siempre criticando poniendo bajo esa parte que les corresponde a ellos, no les va a ayudar a ellos a desarrollar estas áreas. And I'll say it again, like I said earlier, mother, give your children to your father. Let them have an experience. Let them learn how to deal with their emotions and stuff like that. Because if you don't, you're delaying a development in their lives. So very important. Y padre, accept the challenge. You have to accept the challenge. Accept the challenge. I'm sorry. It's just you got to accept the challenge. We live in a day and age that, let's get a nanny. Come on, man. Oh, I'm going to send them over there. No, give time, because the problem is that you're in a blink of an eye, your child is going to be a teenager, and then you're going to be like, what happened to time? And then you're going to try to connect with them. And sorry, you didn't connect with them when they were little, so don't try to connect them with when they're teenagers and adults. It's just not going to happen. So we're here in Water Talk. Sorry that I got a little aggressive there, but I just need you to understand that it's very important. Sí. I mean, I did it, and I have the best relationships with my daughters, which if in the streets you see us, you'll be like, it's weird what we got. No, it's how we did it. We love and we fight and we wrestle and we talk, and there's no limits to us. There's no limitations. We say what we have to say. And, that's why we're here in Morning Talk, because we just want to give you these little tips to help you, and whatever works. And I hope it works for you, because it worked for us. Y si no sabes cómo, ¿verdad?, hacerlo, hay una palabra bien linda en el libro de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, que nos recuerda lo importante que es en medio de nuestro tiempo de enseñanza, dónde tenemos que ir. Mira lo que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Yeah, second book of Timothy, chapter 3, verses 16 and 17 shows us where the source is. For us, this was the source. This is what helped us and understand and get together and figure out how to bring up wonderful children and the 2 daughters that we have. All scriptures is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong, and it teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip his people to do every good work. That is amazing. Preciosa palabra. Yo creo que eso, to wrap it up. Yes. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempito que pudimos compartir con ustedes. Amén. Dios eterno, gracias por esta oportunidad que nos diste de poder traer este último tema de este mes. Gracias porque nos recuerdas de la importancia y el valor de un padre, de su rol dentro del hogar. Ayúdanos a cada uno de nosotras mujeres a darle el valor que ellos merecen, a darles a ellos también esa honra que se merecen para que continúen haciendo esta parte tan importante y tan esencial en nuestros hijos. En tus manos estamos, y cada uno de los que han escuchado, Señor, los que nos están viendo, los que nos verán más adelante, en tus manos los ponemos para que puedan también ellos recibir esta información y practicarla en su hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lamentablemente el tiempo no nos da para más, así que les deseamos rapidito que usted tenga una mañana bendecida, llena de gozo y de mucha alegría. Yes, have a blessed morning, full of joy and happiness. We will see you next Saturday. Bye-bye now. Adiós.